这是丁俊晖最尊重塞尔比的一局，一记扎杆令母球划出完美的线路，将塞尔比处心积虑的斯诺克轻松化解。更让众人感到拍案叫绝的是，还丝毫不差的形成了一场高质量反斯诺，随后霸气回眸转身离去。Brown sticking out, but that's no good to mark. Does it reach? Does it reach? Wonderful! 塞尔比真不愧是连续7年的世界第一，这杆将力度与角度几乎融为一体，解到的同时也没有露出任何可乘之机。塞大师对此心满意足地返回休息区。此时双方比分不相上下，谁先漏球无疑是葬送本局。而塞尔比在防守领域中的实力已经毋庸置疑，很难有球员在防守时从他身上占到便宜。He needs the brown and the blue. Okay, it's an easy snooker, but unless he's really tight to this. 太狠了！母球见缝插针似的躲在篮球与护边之间，再次形成了一杆极为刁钻的斯诺克，并且质量与之前相比，只能说有过之而无不及。塞尔比看着台面眉头紧锁，原有的喜笑颜开也在此刻不复存在。毕竟母球的出杆空间几乎所剩无几，想要全身而退，无疑是难如登天。也正是从此刻开始，一场解球与做球的巅峰对决正式拉开帷幕。Mark Selby, this one is a little bit wide. Foul. 塞尔比这杆本想贴上咖啡球化险为夷，但过于小心谨慎，导致没能如愿以偿。不过线路却是没有任何问题。Ding Junhui has definitely got the upper hand now. Needs to hit it this time, otherwise Ding Junhui will only need the brown. And he's missed it again. Foul. Miss. 太难受了，差之毫厘的间距再次以失败告终。由于没有合适的上手机会，丁俊晖也只能继续坐收渔翁之利。而母球仅存的角度过于棘手，想要解到力度和角度缺一不可，所以这杆必须做到3思而后行。He's hit it this time, but will he leave it on? It's pacey. 没有问题，母球一库顺利逢凶化吉，不过2颗球的落点位置却留下了更加舒服的做球机会，所以还没等塞尔比缓口气，丁俊晖就想好了更加刁钻的做球线路。丁俊晖这杆本想控制咖啡球贴库防守，但却阴差阳错的撞向篮球，影响线路。幸运的是，又一次形成了标准的斯诺克。这杆意外之喜让丁俊晖顿时面露喜色，反观塞尔比却是头皮发麻。Yes, you can miss the brown, and you could still be able to win. 经过了近2分钟的深思熟虑后，塞尔比终于想好解球线路。真的是毫不示弱，这杆在解到的同时，还将咖啡球送至库边，没有留下任何进攻机会。Could not have played that any better. Beautiful shot. A wonderful shot. Get to the right-hand side of the brown as he looks, so he's got to be careful here. Trying to get the snooker with the pink. 第4杆斯诺克如期而至，虽然想要解到轻而易举，但此时台面周围4大皆空，稍有不慎就有可能因此漏球。更何况如果一直被牵着鼻子走，肯定撑不了多久。所以反客为主才是此时此刻的重中之重。You see the frame time coming up to the opposite side cushion and rest somewhere on this bottom cushion near the black. 伊库再次迎刃而解，不得不说，2人本局就犹如针尖对麦芒一般，毫不相让。但也正是这种剑拔弩张的姿态，才让球迷看到与做球的巅峰对决。而丁俊晖接下来的一杆，更是打出了升华本局精彩程度的点睛之笔。That's why there's a lot of pressure now on these safety shots. Just content to try and tuck it behind the black. And I'll tell you. 太炸裂了！这杆让咖啡球准确无误地躲在黑球身后，3颗球几乎处于一条直线。如果选择一库去捡，将有很大概率撞向黑球，从而送对手完成超分。而2库勾球的话，差之毫厘的间距就会失败。There's Vicky, his wife, in the middle. Ian White, good friend of his, and of course Bobby is. 冥思苦想过后，塞尔比决定利用仅存的薄边直接去解，而这也将成为压死骆驼的最后一棵稻草。
Now, 角度不对，导致擦肩而过，塞尔比心态也发生了变化，于是扔下架杆之后拂袖而去，因为两颗球的落点位置还留下了一杆自由球。 Blue ball. 21 points the difference. The blue counts as 4. 超分的篮球顺利收下，不过座位上的塞尔比依旧严阵以待，显然以现在的比分还不足以令其放弃抵抗，所以面对这杆超大角度的咖啡球，丁俊晖果断选择了冒险一搏。 And in goes to Brown, and that. 咖啡球应声落网，眼看原本的一线生机也在此刻不复存在。塞尔比无奈摇头的同时，脸上还写满了不可思议。他万万没想到自己输在了引以为傲的防守上。 Well, he flukes the blue, but I think the frame was over before then. Thank you. And Mark Selby will not come back to the table. He knows the cons- This is a big shot. 小特起身时十分诧异，因为这杆失误实在太低级。 He can leave the cue ball behind the blue. 丁俊晖这杆连攻带防的想法很好，如果能把红球传进中袋最好，即使传不进，也能把母球拉回底库防守，并且最终落点效果也不错。母球刚好回防到绿球身后，形成一杆斯诺克。此时红球依然又经过几轮防守之后，小特再次上演了长台狙击，并且成功命中目标。 Well, it doesn't matter because he potted it. 这一次母球的落点还算不错，本以为小特这次能拿一杆，想要快速超分，就需要尽可能的打高分踩球。 Glance at the scoreboard, 24 points the lead. 5. Otherwise he won't be playing it. 好球，稳稳推进中袋。不过这杆力量稍微大了点，没有叫到踩球。现在只要打进咖啡球就能完成超分，所以只能强拼一把准速。这杆失误与刚才的粉球如出一辙，丁俊晖再次错失了绝杀的机会。由于时间关系，我们。